फर्स्ट इंप्रैशन इज द लास्ट इंप्रैशन। यस, तुसीं बिल्कुल सही सुनिया, पहला इंप्रैशन लास्ट इंप्रैशन हुंदा वा। By keeping this point in my mind, I like to discuss with you a simple strategy or a technique to handle introductory part in your IELTS speaking test. But before I start, if you are new on this YouTube channel, follow this channel and subscribe this channel because you are going to get a lot of valuable content related to your IELTS. So let's start guys without getting delay. A simple strategy or a technique to handle introductory part in your IELTS speaking test is PRF. Now what is PRF? PRF is point, reason and feeling. एक आइडल कैंਡੀਡੇਟ इंट्रोडक्टरी पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ। ਨਾਓ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦਿਸ 3 to 4 ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਥ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਨੀਕ ਫॉर ਯੂ। You can use this strategy that is PRF. Now PRF is point, reason and feeling. For example, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ ਕਿ do you read books? So you can say yes, I read books because it broadens my mental horizon and whenever I read book I feel very informative. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ yes I read book, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੈਂਟਲ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਜੋ ਬ੍ਰੋਡਨ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਓਵਰ। ਨਾਓ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਐਂਡ ਇਟ ਮੇਕਸ ਮੀ ਫੀਲ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਸੀ ਗਾਇਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਵੇਖਦਾ ਵਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਹਰੀਐਂਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। My next question to you as an example, do you drink a lot of water? Yes, I love to drink a lot of water because by drinking water my body keep me feel hydrated and I feel very energetic. Now I have said कि मैं तुसीं पानी पींदे हो, तुसीं मैं कहा yes मैं पानी पींदा वा, नाल रीजन दिता क्यों? क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ बॉडी हाइड्रेटेड ਰਹਿੰਦੀ ਆ। एंड माई थर्ड पॉइंट इज कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੁਆਇੰਟ, ਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਫੀਲਿੰਗ। ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਗਾਇਸ, ਇਹ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਯੂ ਜਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਲਿਟਲ ਬਿਟ more open to the questions while handling these types of introductory part. If you like to learn more things related to IELTS, follow Impact IELTS. And if you have any doubt guys, you can drop me message on my Instagram ID which I have given in the descriptive box of this video. Thank you so much.